El Sol Matutino se filtraba a través de las cortinas de seda del Palacio de Kensington cuando Lady Margaret Whitmore recibió la llamada que cambiaría para siempre la dinámica de la familia real. La voz al otro lado de la línea pertenecía a Sir Edmund Blackwood, el secretario privado principal de la difunta reina Victoria Alejandra, quien había fallecido apenas 3 semanas antes. Lady Margaret, dijo Sir Edmund con su característico tono formal. Necesito informar sobre una situación delicada que ha surgido respecto a los bienes personales de su majestad. Margaret, quien había sido la nuera de la reina durante los últimos 15 años, ese enderezo, en su silla. Había esperado que las cuestiones sobre la gerencia fueran manejadas de manera privada y ordenada, como correspondía a la tradición real. Sin embargo, el tono preocupado de Sir Edmund sugería que algo había salido terriblemente mal. ¿De qué se trata exactamente? Preguntó Margaret, ajustando su bata de seda mientras se dirigía hacia la ventana que daba a los jardines del palacio. Es sobre el Range Rover verde que su majestad utilizaba para sus paseos privados por los terrenos de Balmoral, explicó Sir Edmund. Según el testamento, ese vehículo debía ser entregado a su hijo, el príncipe Alexander. Sin embargo, esta mañana recibimos una comunicación de la oficina de la princesa Consedra Isabella, reclamando que el vehículo le pertenece por derecho. Margaret frunció el seno. Isabella, quien se había casado con el hermano menor del rey apenas 2 años antes, había mostrado desde el principio una tendencia a intentar reclamar privilegios que no le correspondían por su posición en la línea de sucesión. Este Range Rover en particular no era simplemente un automóvil. Era un símbolo profundamente personal que la reina había usado durante más de 20 años para escapar de las formalidades del protocolo real. ¿Y qué base legal presenta para su reclamo? Inquirió Margaret, aunque sospechaba la respuesta. Aparentemente, Isabella sostiene que la reina le había prometido verbalmente el vehículo durante una conversación privada el año pasado. Sin embargo, no existe ninguna documentación que respalde esta afirmación. Y el testamento es muy claro en este punto, respondió Sir Edmund con un suspiro apenas audible. Margaret conocía bien a Isabella. Era una mujer ambiciosa que había legado a la familia real con grandes expectativas sobre su nuevo estatus. Procedía de una familia adinerada pero sin títulos nobiliarios, y desde su matrimonio había mostrado una fascinación particular por los símbolos de poder y prestigio real. El Range Rover de la reina, con su historia y significado sentimental, representaba exactamente el tipo de posición que Isabella consideraría esencial para establecer su lugar en la jerarquía familiar. Sir Edmund, ¿dónde se encuentra actualmente el vehículo? Preguntó Margaret, temiendo la respuesta. Ahí está el problema, Lady Margaret. Esta mañana, aproximadamente a las 7, la princesa Consedra Isabella se presentó en los garajes reales de Balmoral con 2 de sus asistentes personales y exigió que le entregaran las llaves del Range Rover. El capitán Thomas Morrison, quien está a cargo de la seguridad vehicular, se negó rotundamente a entregar el vehículo sin la documentación apropiada. Margaret podía imaginar la escena. El capitán Morrison era un hombre de principios inquebrantables que había servido a la familia real durante más de 30 años. No era el tipo de persona que se dejaría intimidar por títulos o amenazas, especialmente cuando se trataba de cumplir con las últimas voluntades de la reina. ¿Y qué sucedió después? Preguntó Margaret, aunque tenía una sensación desagradable sobre la dirección que había tomado la confrontación. Según el reporte del capitán Morrison, la princesa Consedra Isabella elevó considerablemente su voz y comenzó a cuestionar su autoridad para negar el acceso al vehículo. Aparentemente, argumentó que como miembro de la familia real, tenía derecho a cualquier propiedad que considerara apropiada para su estatus. Margaret cerró los ojos y suspiró profundamente. Había visto este tipo de comportamiento de Isabella antes, especialmente cuando no conseguía lo que quería. La joven princesa tenía la tendencia a usar su título como una herramienta de presión, aparentemente sin comprender que dentro de la familia real existen jerarquías
y protocolos que debían ser respetados. La situación se intensificó cuando Isabella intentó obtener las leyes directamente de uno de los mecánicos más jóvenes, continuó Sir Edmund. Fue en ese momento cuando el capitán Morrison se vio obligado a intervenir de manera más directa. Margaret se dirigió a su escritorio y tomó asiento, presintiendo que lo peor estaba por venir. Conoce al capitán Morrison lo suficiente como para saber que era un hombre paciente, pero que no toleraría de ningún comportamiento que pudiera comprometer la seguridad o el orden en las instalaciones reales. ¿Qué tan directa fue su intervención? Preguntó Margaret, preparándose mentalmente para las complicaciones que esto podría traer. Según los testigos presentes, el capitán Morrison se acercó a la princesa Consedra y lo explicó de manera muy clara y en voz alta que no tenía autorización para lavarse el vehículo. Utilizó un tono que, aunque técnicamente respetuoso, no dejaba lugar a malinterpretaciones sobre su determinación de seguir el protocolo establecido. Margaret comprendió inmediatamente las implicaciones. En el mundo real, una discusión entre un empleado y su jefe podría resolverse simplemente con una conversación posterior. Pero en el contexto de la familia real, donde cada interacción estaba cargada de significado protocolar y donde la dignidad de los titulos era paramount, una confrontación pública como esta podría tener ramificaciones que se extenderían mucho más allá del simple asunto del Range Rover. Sir Edmund, necesito que me proporcione todos los detalles disponibles sobre esta situación, dijo Margaret con determinación. Y también necesito saber exactamente quiénes fueron testigos de esta confrontación. Si esto no se maneja adecuadamente, podríamos tener un escándalo en nuestras manos justo cuando la familia está tratando de procesar la pérdida de la reina, del relato completo de los eventos legó a Margaret 2 horas después. A través de un informe detallado que Sir Edmund había compilado después de entrevistar a todos los testigos presentes en los garajes reales. Lo que Leo la dejó profundamente preocupada por las implicaciones a largo plazo de la confrontación. Según el testimonio del mecánico principal, James Fletcher, quien había trabajado en los vehículos de la reina durante 15 años, la mañana había comenzado de manera rutinaria. Sus dos assistants estaban realizando el mantenimiento regular de la flota cuando escucharon voces elevadas desde la entrada principal del garage. La princesa Consedra Isabella legó acompañada por su secretaria personal, Miss Charlotte Pemberton, y por su chofer, quien también actúa como su guardaespaldas personal, había declarado Fletcher. Desde el momento en que entró, era evidente que estaba muy determinada a conseguir algo específico. Isabella había marchado directamente hacia el Range Rover verde de la reina, un vehículo que se distinguía fácilmente del resto de la flota por sus características únicas: asientos de cuero personalizado con el monograma real, un sistema de comunicación especial instalado para uso exclusivo de la monarca, y una pintura verde particular que había sido especialmente mezclada según las especificaciones de la reina. Quiero las leyes de este vehículo inmediatamente, había declarado Isabella con autoridad, dirigiéndose a Fletcher. Y es un asunto oficial de la familia real. Fletcher, quien conoce perfectamente los protocolos sobre el manejo de los bienes reales, había respondido educadamente que necesitaría verificar la autorización apropiada antes de poder entregar las leyes de cualquier vehículo que hubiera pertenecido personalmente a la reina. Esta respuesta había claramente frustrado a Isabella. ¿Autorización? Soy la princesa Consedra, Isabella. Mi autoridad debería ser suficiente, había respondido ella, elevando su voz lo suficiente como para que otros empleados en el área pudieran escucharla claramente. Fue en ese momento cuando el capitán Morrison había intervenido. Según el informe, había aparecido desde su oficina después de escuchar el alboroto y había evaluado rápidamente la situación. Morrison, un veterano de la Marina Real que había sido asignado a la seguridad de la familia real después de una distinguida carrera militar, no era conocido por permitir que las emociones nublaran su juicio profesional. Su Alteza Real había dicho Morrison con el protocolo formal apropiado, comprendo su interés en el vehículo,
pero debo informar que este Range Rover específico ha sido designado en el testamento de su majestad para ser entregado al príncipe Alexander. Sin documentación oficial que modifique esta disposición, no puedo autorizar su remoción de estas instalaciones. La respuesta de Isabella había sido inmediata y contundente. Según múltiples testigos, había dado varios pasos hacia Morrison y había elevado su voz considerablemente. Capitán Morrison, parece que no comprende completamente mi posición en esta familia. Este vehículo me fue prometido personalmente por la reina. Y no voy a permitir que un simple empleado me niegue lo que es legítimamente mío. El uso del término simple empleado había sido particularmente problemático, considerando que Morrison había recibido múltiples condecoraciones por su servicio y gozaba del respeto personal tanto de la difunta reina como del actual rey. Además, su autoridad en asuntos de seguridad vehicular había sido establecida directamente por la corona, lo que significaba que técnicamente no estaba subordinado a los deseos personales de miembros menores de la familia real. Morrison había mantenido su compostura, pero había respondido con una firmeza que había sorprendido a todos los presentes. Su Alteza Real, con el debido respeto, mi responsabilidad es proteger y preservar los bienes de la corona de acuerdo con las instrucciones legales establecidas. La reina confió en mí para garantizar que sus últimas voluntades fueran cumplidas al pie de la letra, y no fallar en ese deber, independientemente de la presión que se pueda ejercer. Según el testimonio de Miss Pemberton, la secretaria de Isabella, este momento había marcado un punto de inflexión en la confrontación. Isabella había interpretado la respuesta de Morrison como una afrenta directa a su autoridad y estatus, y había decidido escalar la situación aún más. ¿Está usted sugiriendo que estoy mintiendo sobre las promesas de la reina? Había demandado Isabella, acercándose aún más a Morrison. ¿Cómo se atreve a cuestionar la palabra de un miembro de la familia real? Morrison, quien había enfrentado situaciones mucho más peligrosas durante su servicio militar, no se había intimidado. En su lugar, había respondido con una calma que había dejado claro a todos los presentes que no había ceder en su posición. Su Alteza Real, no estoy cuestionando su palabra. Simplemente estoy siguiendo los procedimientos legales establecidos. Si existe documentación que respalde su reclamo, estar más que dispuesto a revisarlo y actuar en consecuencia. La sugerencia implícita de que Isabella debería proporcionar evidencia de sus afirmaciones había sido aparentemente la gota que derramó el vaso. Según todos los testimonios, Isabella había perdido completamente la compostura en ese momento. No voy a ser interrogada como una criminal por mi propia propiedad. Había gritado lo suficientemente alto como para que su voz se escuchara claramente en todo el complejo de garajes. Este es exactamente el tipo de insubordinación que no será tolerada bajo mi supervisión. Usted va a entregarme a sus leves ahora mismo, o enfrentará las consecuencias de desafiar a la familia real. Fue en respuesta a esta amenaza directa que Morrison había tomado la decisión que definiría toda la controversia subsecuente. Según su propio informe, había dado un paso adelante, había mirado directamente a Isabella, y había respondido con una voz que, aunque no técnicamente irrespetuosa, había sido lo suficientemente fuerte y firme como para que no hubiera malentendidos sobre su papel. La respuesta del Capitán Morrison había resonado por todo el garage con una autoridad que nadie había esperado. Su voz, entrenada por años de comando militar, había cortado el air matutino con una claridad que no dejaba lugar a malinterpretaciones. Su Alteza Real, había declarado Morrison, manteniéndose firme en su posición. Mi lealtad es primero y ante todo a la corona y a las últimas voluntades de su difunta majestad. No hay amenaza personal que pueda hacer que traición ese juramento. Las leyes de este vehículo permanecerán bajo mi custodia hasta que reciba órdenes directas del rey o documentación legal apropiada que modifique las disposiciones testamentarias. El silencio que siguió a esta declaración había sido, según todos los testigos, absolutamente ensordecido. Isabella había cuidado claramente sin palabras ante la negativa directa,
y publica de Morrison a cumplir con sus demandas. Durante varios segundos, había permanecido inmóvil, aparentemente procesando el hecho de que un empleado había desafiado abiertamente su autoridad delante de múltiples testigos. James Fletcher había descrito este momento como electrizante y aterrador al mismo tiempo. Como empleado de menor rango, había estado observando una confrontación entre fuerzas que normalmente nunca se enfrentarían directamente. La autoridad real tradicional contra la autoridad institucional establecida por ley. Cuando Isabella finalmente había recuperado su voz, su respuesta había sido explosiva. Esto es absolutamente inaceptable. ¿Quién cree usted que es para hablar de esa manera? Soy una princesa de este reino. Y usted no es más que un simple guardián de automóviles. La descripción de Morrison como un simple guardián de automóviles había sido particularmente insultante, considerando su rango militar, sus años de servicio distinguido, y su posición de confianza dentro de la estructura de seguridad real. Varios de los empleados presentes habían intercambiado miradas de incredulidad ante lo que percibían como una falta de respeto flagrante hacia un hombre que había dedicado su vida al servicio de la corona. Morrison había mantenido su compostura admirable, pero su respuesta había sido aún más directa. Su Alteza Real. Soy el Capitán Thomas Morrison, oficial de la Marina Real retirado, condecorado por servicio distinguido a la corona, y actualmente responsable de la seguridad vehicular de la familia real por nombramiento directo de su difunta majestad. Mi autoridad en este asunto no deriva de mi persona, sino de la confianza que la reina depositó en mí para proteger sus bienes y cumplir sus últimas voluntades. Esta respuesta había claramente enfurecido en masa Isabella. Según Miss Pemberton, su empleadora había comenzado a caminar en círculos pequeños, gesticulating frantically mientras murmuraba sobre insubordinación intolerable y falta de respeto hacia la realeza. Fue entonces cuando Isabella había decidido intentar una táctica diferente. Se había dirigido directamente hacia el Range Rover y había intentado abrir la puerta del conductor. Al encontrarla cerrada, había vuelto su atención hacia el mecánico más joven presente, un aprendiz llamado William Hayes, quien tenía apenas 19 años y estaba completamente fuera de su elemento en esta situación. Tú, había demandado Isabella, señalando a Hayes, abra este vehículo inmediatamente. Es una orden directa. Hayes, claramente aterrorizado por la situación, había mirado nerviosamente entre Isabella y Morrison, sin saber qué hacer. Su posición como el empleado más junior presente lo había colocado en una situación imposible. Desobedecer a un miembro de la familia real o desobedecer a su supervisor directo y violar los protocolos establecidos. Morrison había intervenido inmediatamente. Hayes, retirees de esta área inmediatamente. Vaya a la oficina principal y permanezca allí hasta que reciba instrucciones adicionales. Pero Isabella había bloqueado físicamente el camino de Hayes hacia la salida. No veía ir a ninguna parte hasta que abra este automóvil, había declarado. Soy su superior jerárquica en esta institución, y mis órdenes tienen precedencia. Este había sido el momento en que Morrison había tomado la decisión que definiría toda la controversia posterior. Había caminado directamente hacia Isabella, había posicionado su cuerpo entre ella y Hayes, y había elevado su voz a un volumen que había hecho que todos en el área se detuvieran en sus actividades. Su Alteza Real, había gritado Morrison, usando un tono que varios testigos describieron posteriormente como comando militar puro. No veía intimidar a mis empleados ni veía interferir con el cumplimiento de órdenes legales. Este comportamiento es inapropiado y inaceptable. El eco de su voz había reverberado por todo el complejo de garajes. Varios empleados de áreas adyacentes habían aparecido en las puertas para investigar la fuente del alboroto, solo para encontrarse con la escena surrealista de un oficial de seguridad gritando a un miembro de la familia real. Isabella había retrocedido físicamente ante la fuerza de la respuesta de Morrison, aparentemente sorprendida por la intensidad de su reacción. Según múltiples testimonios, había permanecido en silencio durante varios segundos,
procesando claramente el hecho de que había sido reprendida públicamente por primera vez en su vida adulta. Cuando finalmente había encontrado su voz, su respuesta había sido temblorosa pero furiosa. ¿Cómo es atrevido usted a gritarme? Esto es traición. Esto es una afrenta directa a la corona. Morrison había respirado profundamente, claramente tratando de controlar su temperamento después de su explosión inicial. Pero su siguiente respuesta había sido igualmente firme. Su Alteza Real. Mi juramento es defender la corona, no a individuos que actúen contra los intereses y las últimas voluntades de la corona. La reina confío en mí para proteger sus bienes. Y eso incluye protegerlos de cualquier persona que intente apropiárselos ilegalmente, independientemente de su título o posición. La implicación de que Isabella estaba actuando contra los intereses de la corona había sido la acusación más seria que se había hecho durante toda la confrontación. Técnicamente, Morrison había sugerido que el comportamiento de Isabella bordeaba la traición a la institución real, una acusación que podría tener ramificaciones legales serias si era tomada en serios por las autoridades apropiadas. La acusación implícita de traición había quedado sobre el garage como una bomba silenciosa. Isabella había palidecido visiblemente, aparentemente comprendiendo por primera vez las serias implicaciones legales de lo que Morrison había sugerido. En el sistema legal británico, actuar contra los intereses de la corona no era simplemente una violación de etiqueta, era potencialmente un delito criminal. Miss Pemberton había descrito este momento como el punto en que todo cambió. Su empleadora, quien había entrado al garage con confianza y arrogancia, ahora se encontraba enfrentando la posibilidad de que sus acciones pudieran ser interpretadas como un ataque directo contra la institución que le otorgaba su propio estatus y autoridad. Usted no puede acusarme de traición. Había tartamudeado Isabella, su voz temblando por primera vez durante toda la confrontación. Soy familia real. Soy leal a la corona. Morrison había aprovechado este momento de vulnerabilidad para presionar su ventaja. Su Alteza Real, la lealtad a la corona se demuestra respetando las tradiciones, los protocolos, y las últimas voluntades de la monarca. Intentar apropiarse de bienes que han sido legalmente designados para otros miembros de la familia no constituye lealtad, constituye exactamente lo opuesto. Había sido en este momento cuando Isabella había cometido lo que posteriormente sería considerado su error más grave. En lugar de retirarse dignamente y buscar canales apropiados para resolver la disputa, había decidido hacer una última demostración de autoridad que terminaría por socavar completamente su posición. Está bien, había gritado, su voz levando un tono histérico que varios testigos describieron como completamente fuera de control. Si usted no vaya a entregarme lo que es mío, entonces lo tomaré yo misma. Con estas palabras, Isabella había corrido hacia una caja de herramientas que estaba sobre un banco de trabajo cercano y había tomado un martillo pesado. Su intención, según su propia admisión posterior, había sido romper las ventanas del Range Rover para ganar acceso al interior del vehículo. La reacción de Morrison había sido instantánea y decisiva. Como oficial de seguridad entrenado, había reconocido inmediatamente que Isabella estaba a punto de destruir propiedad de la corona, lo cual constituía no solo vandalismo sino potencialmente un acto de traición material. Alto ahí, había rugido Morrison, corriendo hacia Isabella. Suelta esa herramienta inmediatamente. No permitir que destruya propiedad real. Pero Isabella ya había levantado el martillo sobre su cabeza, apuntando hacia la ventana del conductor del Range Rover. Había sido en ese momento crítico cuando Morrison había tomado la decisión que definiría su carrera y potencialmente su vida. Había agarrado físicamente el brazo de Isabella para evitar que golpeara el vehículo. El contacto físico entre Morrison y un miembro de la familia real había cruzado una línea que tradicionalmente nunca debía ser cruzada. En circunstancias normales, tocar a la realeza sin permiso específico constituía una violación seria del protocolo que podría resultar en consecuencias criminales. Sin embargo,
las circunstancias de esta situación eran cualquier cosa menos normales. Morrison había actuado para prevenir la destrucción intencional de propiedad de la corona, lo cual legalmente lo colocaba en una posición defensible bajo las leyes que protegen los bienes reales. Su último había gritado Isabella, luchando contra el hogar de Morrison. Esto es asalto. Esto es un ataque contra la familia real. Morrison había mantenido su hogar firme pero cuidadoso, claramente entrenado en técnicas de control que minimizaron el riesgo de lesión mientras mantenían control de la situación. Su Alteza Real, la soltera tan pronto como deje caer esa herramienta y el age del vehículo. Había sido James Fletcher quien había tenido la presencia de ánimo de llamar inmediatamente a la oficina de seguridad principal del palacio para reportar la situación. Su llamada había resultado en la llegada de dos guardias de seguridad adicionales dentro de 5 minutos, quienes habían encontrado la escena surrealista de Morrison sosteniendo a Isabella mientras ella continuaba aferrándose al martillo y gritando acusaciones de asalto y traición. La llegada de refuerzos de seguridad había finalmente permitido que la situación se calmara. Los guardias adicionales habían logrado convencer a Isabella de que soltara el martillo y se alejara del vehículo, mientras que Morrison había sido liberado para escribir su informe inicial de los eventos. Pero el daño ya estaba hecho. La confrontación había sido presenciada por más de una docena de empleados reales, cada uno de los cuales sería posteriormente interrogado sobre lo que habían visto y escuchado. Las ramificaciones de estos testimonios se extenderían mucho más allá del simple asunto del Range Rover. En las horas siguientes a la confrontación, la noticia había llegado rápidamente a los niveles más altos de la administración real. Sir Edmund había informado inmediatamente al rey, quien había ordenado una investigación completa de los eventos. Simultáneamente, la oficina legal de la corona había comenzado a revisar las implicaciones legales de las acciones de Isabella. El aspecto más complicado de toda la situación era que ambas partes tenían argumentos legales válidos para sus posiciones. Isabella, como miembro de la familia real, tenía cierta autoridad inherente dentro de la estructura institucional. Sin embargo, Morrison tenía autoridad específica sobre la seguridad vehicular, otorgada directamente por la difunta reina. Mientras Margaret terminaba de leer el informe completo, se dio cuenta de que esta controversia había expuesto fracturas fundamentales en la estructura de poder de la familia real moderna. La confrontación entre Isabella y Morrison no era simplemente sobre un automóvil, era sobre diferentes interpretaciones de autoridad, tradición, y el papel de los miembros menores de la familia real en la jerarquía institucional. Las implicaciones a largo plazo eran claras. Si Isabella salía victoriosa de esta disputa, establecería un precedente peligroso donde los miembros de la familia real podrían anular protocolos establecidos simplemente invocando su estatus. Si Morrison era vindicado, enviaría un mensaje igualmente poderoso de que la autoridad real tenía límites legales específicos que no podían ser violados, independientemente del título de la persona involucrada. Margaret se dio cuenta de que el futuro de la monarquía moderna podría depender de cómo se resolviera esta aparentemente simple disputa sobre un Range Rover verde.